You're welcome back. Well, we have something special. If you know or if you've been listening to the news, you will know that today we have a recruitment exercise going on in Anambra State. Let's talk about the Anambra State Teachers Recruitment Interview Exam. It's supposed to hold today. Hopefully it is holding today. We're going to find out if it is holding today. If it is not holding today, what is really going on down there in the field. You'll find out more. And it's very important you join us in this discussion this morning because it concerns this exercise this morning. If you have a friend, if you have a family member who is joining in this exam, take time to call the person or even share the link on our social media handle where we're streaming live to the person so that the person can get the latest information ahead of this exam. I have with me here Professor Ngozi Chumu, the Honorable Commissioner for Education in Anambra State. The horse's mouth, you deliver the results this morning. Prof, good morning. Good morning. Hello, viewer. Don't go away. So, Prof, let's go straight into the exercise. We're talking about Anambra State Teachers Recruitment Exercise. Please, can you tell us what it's all about? Are people aware this exercise is going on? The recruitment, the application, how was it done? Okay. We all know that we have dearth of teachers in our schools. So Mr. Governor, Professor Charles Chukwuma Soludo, gave the directives that we should get ready for teachers recruitment. To this end, we put up an advert for people who have interest in helping foster the advancement of teaching in Anambra State. The advert ran for a period of 3 weeks or close to a month. And it came to a close. Now we are about to take the examination this morning. That is the preliminary examination. Because we received over 40,000 applications. And the governor in his magnanimity said that we should give everybody a chance to participate. Because if we sort of sift through this 40, we won't have a criteria for choosing. So we decided to give these preliminary exams, which is taking place today. It will start by 10:55. Now, it's an online exam, and people will be writing from their homes. Wow. Some people, I am here actually to clear one or two problems. Some people have been calling all night that their names did not appear. Now, we have the first batch, and we have the second batch of uploads for people who will participate in this exam today. So if your name is not on the first batch, please quickly go to the second batch and you will find your name. Especially if you were born between 1977 to 1989 up. Please go to our website, www.Anambra Ministry of Education.com/recruitment. There you will find answers to everything you are looking for. Meanwhile, we stated when we put out the advert that double entry would disqualify the candidates. So we disqualified all the candidates who made multiple entries. So if you sort of filled the form 2 or 3 times, you've lost out on the game. All right. I don't know if I answered your question. I'm just running or rattling like Tennyson's book. No, you did. I want to ask. Yes. The people that their names will be uploaded, the second batch, will they be able to participate? Of course, it has been uploaded since. Okay. Not will be uploaded. Okay. Yes. Okay, so, I've been hearing some things about question papers flying up and down. You said this exercise will take place in the comfort of their homes. Yes. Now, there are some people selling questions. So my question is,
Are you and your team not scared that these people are in the comfort of their home and they are question papers? Look, I am an educationist and to the core. So the only person who can leak a question I said is God himself. It is impossible for anybody to leak a question Ngozi Chumude said. When you are dealing with somebody, you should at least ask for precedence. Do you understand? Ordinarily, I set my exam as a teacher. I set my exam 2 hours to the examination. And once I print them out, I tuck them in my armpit. So, except if you're one of the hairs in my armpit. But for this particular one, we upload. I will give them the questions an hour to this examination. The questions are still tucked in. So sorry about that. If you are so gullible, joke apart. If you are so gullible as to buy questions that is in form of expo, then you are not worthy to be a teacher. You are not worthy to teach a head of swine. If you indulge in exam malpractice, how do you hope to be a teacher? Look, the person at the helm of affairs in Anambra State is a professor and an international professor. Not just that, his integrity is intact. And I believe he chose people who will at least try to emulate him or be like him. And that is why I am here, sitting as the Commissioner of Education. The only person who can leak, ordinarily, whether I am a commissioner or not, the only person who can leak a question, Ngozi Chumude said, is God himself. All right. What are other basic things that some of these interviewees should know ahead of the exam, which will start by 10:15? Your surname is your username. You see it. It's blinking at our portal. Your surname is your username. So once they say key in your username, key in your surname. That's all. Okay, so Prof, Biko, Imana, Ogo for the Aseno, no one case if I magota Soromia. I say, Imano Igbo Kana Kuzikwanon, again for Prof Native, your was also Igbo corner. So, sick Biko, Iga Komakena and the by no Igbo, Iha in Kumakiata. Na ihe ha kwesịrị iji bịa ma ihe ha kwesịrị ịma gbasara ule ndị anụ a ga-enye ọrụ nkuzi na Anambra steeti. Anyị na-ekwu na mgbe onye isi steeti anyị bụ prọfesọ Mr. Governor prọfesọ Chukwuma Soludo rigoro n'oche o wefu na enwere ọgbaghara na nsogbu dị egwu n'ihe gbasara nkuzi na akwụkwọ na ịgụ akwụkwọ na steeti anyị. O wee tie iwu nye ntụziaka si anyị kwadobe maka iwe ndị ọrụ nkuzi. Ya bụ ihe ka anyị na-agbani n'ụbọchị tata ka a ga-ene ule nke mbụ nke ukwu nke mbụ maka na ndị zara anyị oku si na ha nwee mmasị inyere anyị aka ịbịa bata n'ọrụ nkuzi na Anambra ha gbara kasaa. Anyị wee sị ka anyị nye ha ule nke ukwu mbụ a ka ha nwee ike ka anyị nwee ike wee họrọ ndị batara na ndị ka wee mee ọfụma wee bidokwa wee nyebezie ha nke bụ ule. Mana ihe gbagwojuziri m anya bụ na ụfọdụ na-asịzi na o nwere ndị na-ere akwụkwọ ule, enwe ndị na-ere akwụkwọ ule dịka ihe a na-akpọ expo, asị nọ pepa anyị setịrị for exam n'ọnya ka ha na-ere n'ahịa. Mgbe na-asị onye ahụ ịbakwara ụgbọ nkakwụ ọ bụkwa ụgbọ ndị ori ka ịbara ihe ịbara ihe a bụ ụgbọ nkakwụ maka na ọ dịghị possible. Nna m sị na ihe bụ impossible na mmadụ ga-ewepụta akwụkwọ ule mmụ nka dị ha set sọsọ Chineke ga-eme nwunye. Enwekwa ndị ọzọ na-ekwu na unu ma ọ bụ ha bịa ha sị na gọọmenti enyego ha ikike si ha na ha weta mmadụ na ka enye ọrụ ihe a na-akpọ slot. Enwe ndị na-argue that na enwe ndị enyecha slot ya bụ na ha dere ọfụma n'ule ha edeghị ọfụma n'ule ọ bụ na ha nwetaghị ha na ndị ahụ enye slot ahụ na a ga-ewelere ha n'ọrụ. Nsị ka njọ dịka onye isi na ihe a na-eme taa
onwe ndị unu sigo kpọtanụ na anyị mmadụ ma ndị ahụ mere ọfụma ma ndị emeghị ọfụma ma ya bụ unu ọ bụ na o si n'aka unu anyị ga-enye ha ọrụ n'anya ndị Anambra ọ dị ka ihe anyị na-ekwu ababeghị onye ntị na o nwere ụdị onye bụ gọvanọ Anambra unu aghọtaghị ya bụ gọvanọ Anambra abụghị onye a na-ata ntị ata ọ bụ onye na-eme ihe kwesịrị na a ga-eme onye si gị na onwe slọt ọ bụ okpokpo asị mụ bụ Ngozi Chumude enweghị m slọt ụmụnne di m niile na uri unu nwere ike ịpụta kwue na m tara ụnụ akịja eze si na onye daa ọ naba bie ọkwa ekwuru m ya ka o wee fọzie onye ọzọ enweghị m slọt onweghị onye a na-enye gọvanọ si na ya achọghị ụdị asụsụ ahụ na ọ bụghị onye setiri exam 100 o nwee 10 over 100 ị bịa were ya tinye ya n'ọrụ nkụzi o nwezi ike ọ bụrụ n'obodo anyị ka o ya eji ịkụzi o wee buru iti akwụ ya wee na-ebunye ụmụaka ọ sị na onye daa ọ naba enweghị slọt na nke a nna ha eme nke a dị m n'aka slọt adịghị ya slọt enu adịghị ya slọt a na-adịghị ya onye si gị na-enyere ya slọt si onye na Ngozi Chumude si na ọ bụ asị ngwa ya nọdị n'ihu gị kpọọ m na fon si ya ọ bụrụ ịma fon nọmba kọmishọna kpọọ ya ka anyị ma niile ekwu eziokwu ngị nwa ji fon nọmba m maka na enye m Anambra niile fon nọmba m si ha onye ọbụla nwee ka o si gbagwoju ya anya kpọba m and ihe niile a kpọrọ m ana m aza ọsọkwa ya bụ n'ime abalị azagbadoro m ha ncha ma ndị na-egwu egwu ọnọkata flash ya mụ na jizi ya ka m kpọọ ha si ha ị kpọrọ m ọ sị m nọọ na ya sị ka ya maa ma lai nọ na-agakwa aga nsị anya egwunu ka mụ na gị ya apụta na ngwa bịa ka anyị bụrụ ọga one express so na onweghị ihe dịka slot onweghị ihe dịka aka azụ onye nkụzi ọbụla mmadụ na-akwado ịkụzi nkụzi wee jee were aka azụ wee na-enye mmadụ ka o wee ya n'ọrụ nkụzi onye ahụ bụ onye nzuzu onye ahụ ekwesịghị ka afụ ya n'ahịhịa pụrụ n'ụlọ akwụkwọ maka na onye alụ ka ọ bụ onye na-ana o nego gị anya fụ na inweghị uche were uche gị na-egwu egwu maka na onweghị nke anọ ihe a sị m na enweghị m efe iri aka azụ ya ọ bụghị na m achọghị nọ na m enweghị efie enweghị m efie ị ga-enwegodo efe ihe wee chọbazie ya enweghị m efe ụdị nọnsensị ahụ o nwere ụfọdụ ga-abata n'ọfịs gị ọ sị na ya bịara inye gị ihe ị na-ene onye a bụrụ na onye agụụ na-egbu ị na-onwe gị anya sị na ọ dị ka onye ọ bịara ite gị agụụ n'ahụ kedu ka ị ga-esi were kọpụ mmiri jee na-agbanye n'ohimiri afọ juru m nke iji jide nke iji enweghị m ụdị efe ahụ so mana ihe gbasara ọrụ a na-akụzi etikwara m iwu si na onye ọbụla m fụrụ n'ọfịs m n'okwu gbasara ihe ọrụ a ejee m na kọmputa ebe ahụ afa ndị mmadụ jee wepụ afịa ya imekata kpara ụkwụ bata na Ministry of Education si m nọọ maka okwu nkụzi a ka ị bịara m jụọ gị aha gị ịnazie ọ bụrụ na aha gị apụọ na-apụọ n'ikpeazụ kedu ihe ga-abụ ndụmọdụ gị nye ndị ga-esodo ule a ma ọ kụwa o jiri okele aka ole ma ole wegafe elekere iri nke ụtụtụ a na nke mbụ aha gị aha nna gị bụ username gị asị gị key in your username aha nna gị ka ọ bụ anyị sị na anyị ga-enye unu username an hour to the exam mana anyị bịazi nye ya ụnyaahụ aha nna gị your surname is your username nke bụ abụrụ enweghị slot n'ọrụ a enweghị ebe esi wee kọtụ akọt ihe a na-eje bụ ụzọ kwụ ọtọ ka esi eme biko jee nene ole gị ụmụ kịrịkịrị kweshọn nsetịrị ọ bụghị ihe siri ike jee zaa ya pas ya ka anyị gaba na agba nke abụọ ngị bụ onye na-ere ajụjụ si na ajụjụ eji ene ule a mere n'onwe gị ebere ka Chineke ka ekpere nwee ike rụọ ọrụ n'isi gị bụ onye na-ego ego ndo ka ekpere nwee ike n'ọdụ ofu ebe ka ekpere rụọ ọrụ n'isi gị onye na-achọ onye na-ana slọt onye na-asị na o nwere onye enye slọt na-enyere ya slọt wee na-anị ego nne ọ bụrụ na ị nwere ego were eji ebido ahịa etufuzi na ego gị na onye nzuzu na ego ọ naghị ete aka ha na-aba agbasa Daalụ Prọfesọ Ngozi Chumude bụ kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na Anambra State, that is Honorable Commissioner for Education in Anambra State. Anyị na-awụ ya n'ọnụ ụtụtụ.
All right, from me, I would say you've heard it all. If you're not qualified to be a teacher, please, there's no need writing this exam. You can start up a business. But if you think you're qualified, then I think you should actually challenge yourself, write it, and let's all work together to make our dear country, our state, our people proud. All right, so we'll take a break, then social media trend will come your way shortly.